Hello friends, uh, today we are going to discuss the construction of molecular orbital diagram for sigma bonding in octahedral complexes. What are the conditions for the construction of molecular orbital diagram in coordination complexes? The first is what type of the central metal ion in the complex. That is the name of the central metal ion. Name of the central metal ion. Name of the central metal in complex. For example, titanium H2O6 3+. Here, name of the central metal ion or atom in complex. That is titanium H2O6 3+ ion. Here, central metal ion is titanium. Okay, the central metal atom. The name of the central metal ion in the complex. काय का सांगायचं आहे, जो काय कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स असेल, स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्स असेल किंवा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स असेल, एनी टाइप ऑफ ज्योमेट्री, तुम्हाला सेंट्रल मेटल आयन त्याचं नाव ओळखता आलं पाहिजे. म्हणजे पहिल्यांदा त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये सेंट्रल मेटल त्याचं नाव, ॲटॉमिक नंबर. ओके, हे तुम्हाला हे नाव ओळखता आलं की पहिलं काम करायचं की जो कॉम्प्लेक्स आहे त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये सेंट्रल मेटलचं नाव काय आहे. ओके, सेकंड पॉइंट काय आहे, म्हणजे सेंट्रल मेटल आयन इज अ टिटॅनियम. आता नाव माहित झाल्यानंतर ॲटॉमिक नंबर ऑफ central metal atom or ion. म्हणजे आता तुम्हाला सेंट्रल मेटल ॲटम हे टिटॅनियम, बरोबर आहे. आता सेंट्रल मेटल ॲटम हे टिटॅनियम एकदा नाव माहित झाल्यानंतर त्या मेटलचा ॲटॉमिक नंबर तुम्ही इथं काय करायचं, लिहायचा. ॲटॉमिक नंबर ऑफ टिटॅनियम. आता ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये 3D ट्रान्झिशन सिरीज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम स्कँडियम टू झिंक. Okay, scandium to zinc. Here, scandium and titanium. Scandium atomic number 21, titanium 22, vanadium 23, chromium 24, manganese 25, iron Fe 26, cobalt 27, alright, nickel 28, 29 copper, 30 zinc. These are 10 metal ions from scandium to zinc. Okay, this titanium is the central metal atom and its atomic number is of the central metal atom is the 22. म्हणजे इथं तुम्हाला atomic number म्हणजे पहिलं त्या सेंट्रल मेटलचं नाव, त्यानंतर atomic number आणि थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम ऑफ आयन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल ॲटम. आता इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन टिटॅनियम इज ॲटॉमिक नंबर 22. ओके, electron configuration is 3d to 4s2. electron configuration. Okay, for example, titanium
electron configuration 3d2 4s2 electron configuration. Okay, electron configuration. The chromium atom 24 atomic number. 24 atomic number electron configuration is 3d4 4s2. One more iron or manganese. Manganese atom number 25. Electron configuration is 3d5 4s2. You remember that a odd number atomic number and even atomic number. Odd atomic number 21, 23, 25, 27, 29. Even atomic number 22, 24, 26, 28, 30. Even atomic number. The atomic number odd, for example 21. Electron configuration is 3d1 4s2. Atomic number 25. Okay, 5 is last odd atomic number, therefore 3d5 4s2. Atomic number 27 3d7 4s2. You remember the electron configuration of atom. कुठल्या कंडिशन पहिला नेम ऑफ द मेटल, atomic number, electron configuration, 4 नंबरला oxidation state of metal. Oxidation state of metal. Oxidation state of metal. Here titanium H2O6 3+. What is the neutral ligand? There is no charge on the ligands. Therefore, जो complex होता जो charge है, the complex having 3+ charge and ligand acts as a neutral. Therefore, oxidation state of titanium is +3. Oxidation state of titanium is +3, and therefore oxidation state of metal ion is the +3. म्हणजे चौथी कंडिशन तुम्हाला काय माहित पाहिजे, त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये सेंट्रल मेटलचा ऑक्सिडेशन स्टेट हे माहित असणं आवश्यक आहे. ओके, +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. आता +3 म्हटल्यानंतर हे 2 इलेक्ट्रॉन आणि यातला 3d2 मधला 1 इलेक्ट्रॉन कमी होतो, म्हणजे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन काय होणार 3d1 4s0 and therefore 5 the number of valence electrons in 3d and 4s orbitals. 5 number of valence electrons in 3d and 4s orbitals are lost. That is the electron configuration of metal ion. Electron configuration of metal ion, or that means number of valence electrons. Valence electron means after oxidation state of central metal ion. ऑक्सिडेशन स्टेट काढल्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे, जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतील ते 3d ऑर्बिटल मध्ये तो इलेक्ट्रॉन काय करायचं काउंट करायचं. म्हणजे बरोबर आहे. टोटल here oxidation state of metal ion and 5 number of valence electrons in 3d and 4s orbitals. That means number of electrons in 3d orbitals 5. Here 5 number of electrons in central metal atom. Central metal ion. Number of electrons in central metal ion, that is 3d orbital. 3d orbital. 6. The number of ligands donated tail electrons. This number of electrons, number of ligands donated number of ligands donated tail electrons in octahedral complex. In octahedral complex.
electrons donated by the number of electrons donated by the ligands. And 7, आता number of electrons in metal and number of electrons donated by the ligands दोन्हीचे काय करायचं बेरीज करायची. म्हणजे total number of electrons in complex. Total number of electrons in complex means the number of electrons in metal and number of electrons donated by the ligands. Okay, and yet this total जो काय total number of electrons आलेला आहे त्याचं डिस्ट्रीब्यूशन करायचं. आता ते डिस्ट्रीब्यूशन कसं करायचं, एक distribution of electrons in A1G, A1U, EG, E2G, then EG star, then A1G star and T1U star. This is the order of molecular orbitals. Well, A1 is lowest than the T1U, T1 is lowest than the EG, EG is than the T2G. This is known as the bonding. MOs. This is non-bonding MOs. And this is anti-bonding MO. This is the sequence of the order of the bonding molecular orbitals, non-bonding orbitals and anti-bonding molecular orbitals. Here the capacity of A1G orbital is the 2. Maximum 2 electrons. A1G मध्ये maximum electrons किती बसणार आहे 2. T1U means 3 ट्रिपल डिजिनेट इथे 3 ऑर्बिटल आहेत म्हणून 6 इलेक्ट्रॉन्स. and EG मध्ये डबल डिजिनेट therefore 2 ऑर्बिटल्स आहेत म्हणून इथे काय 4 टोटल. हे इलेक्ट्रॉन्स टोटल किती असणार ते 12 इलेक्ट्रॉन्स occupied in bonding. And हे जे 12 इलेक्ट्रॉन कोणी दिलेले these 12 electrons donated by the ligands. आणि हे 12 इलेक्ट्रॉन्स पहिल्यांदा सुरुवातीला ह्या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल मध्ये ऑक्युपाय होतात म्हणजे A1G, T1U आणि EG ऑर्बिटल्स मध्ये. आणि T2G मध्ये इलेक्ट्रॉन कुठले येणार आहेत मेटल ॲटम कडून, बरोबर आहे. The remaining electrons are distributed in T2G and EG orbitals. For example, cobalt H2O 6 3+. Central metal, name of the central metal cobalt, बरोबर आहे. Atomic number 27. Atomic number of the central metal atom किती 27. Electron configuration 3d7 4s2 electron configuration number 3. Then number 4 oxidation state of metal. Here neutral ligand, therefore oxidation state किती cobalt 3+. Therefore electron configuration is 2 electron यातला 1 इलेक्ट्रॉन म्हणजे 3d6 4s0, बरोबर आहे. 3d6 4s oxidation state of metal किती +3. Therefore electron configuration of cobalt 3+ ion is 3d6 4s0. Number of valence electrons in 3d and 4s किती 6. Number of electrons 6 electrons. Number of electrons valence electrons in 3d and 4s orbitals 6 इलेक्ट्रॉन हे d ऑर्बिटल मध्ये. Number of ligands donated by the 12 electrons.
म्हणजे H2 मॉलिक्यूल किती आहेत 6 आहेत म्हणजे 12 इलेक्ट्रॉन देणार आहे. म्हणजे नंबर ऑफ लिगँड्स donated 12 electrons. These ligands donate of 6H2. 6H2 donated 12 electrons. Total number of electrons किती झाले 18 इलेक्ट्रॉन्स बरोबर आहे. ह्या 18 पैकी 12 इथं ऑक्युपाय होणार. These 12 electrons occupied in A1G, T1U and EG orbitals. राहिले किती बरोबर 6. तर हे 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्युटेड इन T2G 4 and EG2. T2G4 and EG2. Okay, T2G4 and EG2. Okay, and these 12 electrons are occupied in bonding MOs orbitals and remaining electrons occupied in non-bonding T2G and anti-bonding EG orbitals. Okay, this is very important for the construction of the molecular orbital diagram in octahedral complexes, pure sigma bonding complexes. This MO diagram in metal complexes. They, for example, this in your syllabus, there are 3 types of examples. One is the titanium H2O 6 3 plus. Second example, cobalt F6 3 minus, and third example, cobalt NH3 6 3 plus. There are 3 types of ligands, 3 types of complexes for the construction of molecular orbital diagram. One is the titanium H2O6 3 plus, second cobalt F6 3 minus, and last cobalt NH36 3 plus. Both this is the neutral type of ligand, this is the weak field ligand, this is the strong field ligand. There are different central metal ion, geometry is same, but central metal ion is here different. Here same central metal atom but different type of the different nature of the ligands. Fluoro is the weak field ligand and NH3 is the strong field ligands. Why fluoro is the weak field ligands? Because both sigma as well as pi donor. Sigma as well as pi donor. And NH3 is the only pure sigma donor, therefore it acts as a strong field ligands. You have to construct the molecular orbital diagram for the titanium H2O6 3 plus, cobalt F6 3 minus, and cobalt NH36 3 plus. Before the construction of molecular orbital diagram, you have to check the what type of central metal complex, nature of the complex, what is the name of the central metal ion, then what is the atomic number of the metal atom or ion, then oxidation state, electron configuration, then what type of its surrounding ligands, nature of ligands, then these ligands donated 12 electrons. You have to count the number of electrons from the central metal and its surrounding group of ligands. Then same, the atomic number of cobalt is 27. Here oxidation state of cobalt is +3, and here also the oxidation state of cobalt is +3. Here these are the you have to calculate the oxidation state of cobalt F6 3 minus. Cobalt F6 3 minus. Here cobalt NH36 3 plus. Okay, thank you.